We will start by introducing ourselves and JustLaw, and then the panelists and the structure of this webinar. And each panelist will also introduce themselves and tell you where they're coming from. And as you see, everyone comes from very different places. So JustLaw is an NGO. Our value proposition is to promote the development of advanced technological tools to make justice user-friendly, data-driven, and people-centered, and expand access to justice. Now, there are various definitions for access and for justice. So I will explain what we, JustLaw, define as access and then as justice. So access is the ability to act independently with minimum mediators and maximum choice options to receive justice. And when we say justice, we mean two things. First is high quality legal services, and the second is execution of civil rights. So the first one has to do with citizen to citizen, citizen to government, wherever and whenever you need legal services. And the second is basically towards the government. The challenges that JustLaw was founded to help solve are a few. They are all on our site in Hebrew. So in 1 second, I will say something about the Hebrew and the English. There are 5 challenges that we found as preventing the Israeli citizens from getting access to justice. First of them is lack of information, which means that I don't know what my rights are. I don't know that something is a legal problem. The second is the bureaucratic intimidation we all know of. We all are scared or hesitant or trying to prevent any use or any process, bureaucratic process, and to push it off. The third is lack of social capital, which means I don't know anyone who went through this process, or I don't have friends and family in the right places to help me. The fourth is lack of resources, which means money and time. And the last is lack of awareness. The targets that JustLaw took upon itself are 4 basic targets. The first is to build an interdisciplinary and intersectors coalition. So when I say disciplines, I'm talking about 3 disciplines that up to today didn't know how to talk to each other and didn't have a common language. I'm talking about law and justice, social welfare, and technology. And when I say sectors, I mean the public sector, the private sector, which is mostly in Israel, legal tech, very, very small sector. The third sector, NGOs, the academia, and investment or impact investment. The second target is to promote entrepreneurs, institutions, mechanisms, and technological tools to remove these barriers that we talked about in the last slide. The third is to lead the field of access to justice, which is A to J, in Israel, in the Israeli innovation ecosystem. And the fourth is what we're doing here today. We want to join forces with international access to justice movements and players to align ourselves with countries that promote access to justice. And so our KPIs for 2023 are on 2 levels. First is the community level, and the second is the product level. And the community also is part of what we're doing today. We want to do meetups and webinar and conferences to bring up the consciousness for justice tech and access to justice, specifically in Israel. And the second is on the product level. So right now we already have a structured consultancy model. We already gave advice to 15 young entrepreneurs in the justice tech sector or ecosystem. The second is to build an index of access to justice, different ventures and initiatives, things that are in Israel, things that are outside in the United States or in the world, and things that don't exist yet but already are trying to get on the map. And the third is to develop a justice tech spam tool of our own. So right now we have, as I said, we have partnerships with all the sectors. One of them is the academia, and the Sapir College is actually helping us to develop an app that would be the first justice tech tool here in Israel, and hopefully will
be able to bring more access to justice. So this is the map of our partnerships. You can see public, academia, investments, early on entrepreneurs, third, and private. And I'm sorry, Sue, that this is not in English. And what have we achieved so far? So we have around 300 followers and partners in the wider circle. We had, some of you were there in our first hackathon where we were actually born in 2021, December 2021, 80 participants in the meetup that we called Data for Justice at the end of 2022. As I said, 15 initiatives that received advice, Justice Tech Tool and Production. We are actually giving consultation to the Innovation Authority on their national AI project. So about opening Hebrew legal databases to the public and to entrepreneurs. So this becomes interesting, and there needs to be an incentive to work at this field. We have a direct connection to the Utah Office of Legal Services Innovation. You will hear from one of them today. And we have a direct connection and mentorship that we are receiving from parallel global organizations, just as us, our twin in the world, which is called Justice Technology Association. So what I really should have started with, and maybe it's good that I left it to the end because there's new people here now, is to actually say who I am. I'm Schlesinger, and with my co-founder, Omer Brandes, who is a privacy lawyer, an investor and entrepreneur, a legal tech entrepreneur. We actually founded JustLaw almost 2 years ago. And this webinar is part of our activity towards bringing up consciousness to the public about access to justice. So I also wanted to say something about the English and the Hebrew. So we deliberated a lot whether this should be held in Hebrew or in English. Some of the panelists are obviously going to speak in English because that's their only language out of these two. And some of them are going to speak in Hebrew because we don't want to lose the deep dive into this very, very important subject. But we will try to switch on and off and try to make everybody understand what we're talking about. I wanted to say that I might get stuck with a few words in English and that I'm going to ask for help from Omer, but I'm almost done and I went with it. So I guess it's okay. So the agenda for today. First, we will start with our representative from the Ministry of Justice here in Israel, which is my workplace for the last 5 years before I left. I have a very warm place in my heart for the Ministry of Justice, and I'm very, very happy to welcome Yair here to the conversation. He will talk about the current situation here in Israel, the current need, and the first steps towards access to justice that already have been done here in Israel. Then we will welcome Sue Chrisman from the Utah Office of Legal Services Innovation in Utah, United States. Utah is basically the most advanced state or country in the world in whatever has to do with access to justice. I would say that we are around 10 years behind, and Sue is trying to help us make this jump. She will talk about opportunities moving forward, what they've done, their self-help service centers and their sandbox. And then last, we will hear from Amit Ashkenazi from the Shamgar Center for Digital Law and Innovation, who will talk about the challenges and risks in legal tech and in justice tech specifically. And then question and answers, you can all ask all the time in the chat or in the Q&A. And Omer, my co-founder, will tell the panelists when there is a question for them, and they will answer either during their presentation or at the end. So did I say everything? Any panelists want to add something before we start with Yair? Okay, so Yair, are you ready? אוקיי, שלום לכולם, אני מקווה שאני לא מאכזב אף אחד עם העברית. אז קוראים לי יאיר גרדין, אני עובד בחטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים, והנושא שהוובינר הזה עוסק בו מחבר שניים מהנושאים המרכזיים שאנחנו מתעסקים בהם בחטיבה. אחד זה
הכיוונים האסטרטגיים של משרד המשפטים, שצמצום פער הנגישות למשפט הוא אחד מהם, לפחות בשנה-שנתיים האחרונות. והנושא השני זה שימוש בטכנולוגיה ובדיגיטל בעולם המשפט, שאנחנו מתעסקים בו כבר כמה שנים. אז אנחנו מדברים פה על נגישות למשפט ועל המקומות שבהם טכנולוגיה יכולה לתרום לנגישות למשפט בישראל. נגישות למשפט נושא גדול, משתי סיבות, גם כי משפט הוא נושא גדול, הוא חולש על כל תחומי החיים, ויש לו המון ביטויים בחיים של כולנו, הוא גם עולם מורכב בפני עצמו. ולכן כשאנחנו התחלנו להתעסק בנושא הזה, הבנו שקודם כל צריך לעשות לו איזושהי המשגה, לפרק אותו למונחים ולמושגים, וגם לאסוף עליו נתונים, כדי לקבל איזושהי תמונת מצב על מה שקורה כעת. ועל שני הדברים אני ארצה לדבר בזמן הקצר הזה שיש לי כאן, אני אחלוק איתכם עוד רגע כמה שקפים, אבל יש פה קהל מגוון שאת חלקו אני מכיר וחלקו עדיין לא, אז רק כדי לתאם ציפיות. אז מבחינתי המטרה זה קודם כל שכולנו נדבר על אותו דבר, כשאנחנו מדברים על נגישות למשפט. דבר שני, לחשוף כמה נתונים שאנחנו אוספים בזמן האחרון על המצב של נגישות למשפט בישראל, כמה תובנות שלנו על איך נכון לפעול כדי לצמצם אותו, וטיפה על פרויקטים שנמצאים עכשיו בקנה. אז אני אשתף מסך, ונתחיל לרוץ. אז כמו שאמרתי קודם, חוק ומשפט מעצבים ומסדירים המון היבטים בחיים של אנשים וגם של עסקים, ואנשים מתמודדים עם בעיות משפטיות ממש באופן יומיומי, בכל תחומי החיים. אני חושב שאתם יכולים לחשוב לבד על אנשים שפוטרו מעבודה ולא שולמו להם כל הזכויות שלהם, על בן אדם שיש לו נזילה מהשכן שלו, מהבניין, על מישהו שרוצה לכתוב צוואה, זוג שרוצה להתגרש, המון 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 תחומים, ולכן בעיות משפטיות הן דבר יומיומי, לא דבר חריג. ואנחנו יודעים כבר היום שלפי מדדים בינלאומיים בממוצע, אחד מכל שני אנשים נתקל בצורך משפטי אחד לפחות במהלך שנתיים. במדינות מערביות המספרים גדולים יותר, כלומר זה צרות של עשירים, זה לא, בעיות משפטיות זה לא בעיות של מדינות מתפתחות, וככל שאנחנו, אתם יכולים לראות בגרף הזה, ככל שמדינות יותר צהובות, יש לאנשים שם יותר ויותר בעיות משפטיות, ובעצם היכולת של אנשים, אוקיי. היכולת של אנשים לקבל מענה לצרכים משפטיים האלה בצורה מהירה, זולה והוגנת, קראת נגישות למשפט. ככל היכולת שלי לקבל מענה לבעיות המשפטיות שלי יותר איטית, יותר יקרה ופחות הוגנת, הפער הנגישות למשפט גדל, וזה משפיע מאוד משמעותית גם על הפרט, על בעיות משפטיות שיוצרות מחירים כלכליים, רפואיים, נפשיים, על איכות חיים באופן כללי, וגם על תפיסת האמון של אנשים במערכת המשפט, וגם על המשק כולו. הבעיות משפטיות שפוגעות באוכלוסיות חלשות פוגעות בהן יותר, וזה מגדיל את הפערים במשק, זה גם מגביל עסקים לבוא לעשות עסקים בישראל, ופוגע בצמיחה ובצמיחה המכלילה שלא לוקחת איתה את כל שכבות האוכלוסייה. עכשיו, מה עושים עם זה? אז התפיסה הרווחת הקלאסית הייתה שנשאל אנשים ברחוב איך פותרים בעיות משפטיות, אז אנשים רוצים לדבר על בית משפט, וככה גם הרבה שנים הייתה הגישה בעולם ובישראל. בשנים האחרונות אנחנו הופכים את הפרדיגמה הזאת. כלומר, היום אם אתם שואלים אותנו, אם יש לכם בעיה משפטית, אם אדם שואל אם יש לו בעיה משפטית, לאן כדאי ללכת כדי לפתור אותה, אני אגיד לו שהמקום האחרון שהייתי שמח שהוא יגיע אליו זה בית המשפט. כלומר, למה? בגלל שבית המשפט זה המקום שהכי יקר, הכי ארוך לפתור בעיה משפטית, הוא דורש מתווכים, הוא מאוד עמוס, ולכן בכל העולם וגם אנחנו היום מדברים על לפתור בעיות מחוץ לבית המשפט. אם ניקח את זה באנלוגיה לעולם הרפואה, אם אדם בא אליי ואומר שיש לו בעיה רפואית, לא אשלח אותו עכשיו לחדר מיון או לחדר ניתוח, אני ארצה שהוא יעשה גוגל, יאבחן את עצמו לבד, ילך לרופא משפחה, לרופא מומחה. כלומר, יש מדרג שלם של אסקלציה שאפשר להגיע אליו מרגע שנולדת איזושהי בעיה, עד שאני מגיע למקום, למקבילה של בית משפט בעולם הרפואה. ודבר שני, יש היום כבר הבנה שבעיה משפטית היא לא, הפתרון שלו לא בינארי, היא לא נפתרת או לא נפתרת, אלא אנשים ברגע שנולדת להם בעיה הם עוברים מסע משפטי, כלומר הם יכולים לעבור דרך כל מיני תחנות, שכל אחת מהן יכולה לספק להם פתרון לבעיה. בן אדם נתקל בבעיה, הוא צריך קודם כל גישה למידע, צריך מישהו שיכווין אותו מה לעשות, הוא צריך אנשי מקצוע, הוא צריך מנגנונים של המדינה, הוא צריך יכולת ליישב סכסוכים בין אם בית משפט ובין אם מנגנונים אלטרנטיביים, ויש אוכלוסיות שצריכות בעצם הנגשה לתחנות האלה עצמן. כלומר, יש אוכלוסיות שלא מספיק שהתחנות האלה יהיו קיימות, אלא הן צריכות סיוע, בין אם זה ברמה של שפה, של אוריינות דיגיטלית, של חסמים אחרים שבתכן הזכירה קודם.
כשהרציונל הוא בעצם שאנחנו רוצים לפתור בעיות כמה שיותר מוקדם על המסע המשפטי הזה, ובשביל זה צריך לייצר בעצם איזושהי הנגשה של כל התחנות האלה במסע. וכשאנחנו נכנסנו לנושא, אז מעבר לייצר את התפיסה הזאת, רצינו לדעת מה המצב בישראל, באיזה בעיות משפטיות אנשים מתקלים, ומה הם עוברים כשהם עוברים את המסע הזה, איפה אנשים מתקעים, איפה טוב להם, איפה לא טוב להם, איזה מהשלבים האלה עובד טוב, איזה לא, מה מקדם אותם ומה לא. ובעצם מה שעושים היום הרבה מדינות בעולם, כדי להבין מה תמונת המצב של נגישות למשפט במדינה, יש פה פרקטיקה מקובלת שהיא מתפתחת בשנים האחרונות, אבל היא כבר קיימת די הרבה שנים, של מיפוי פערי נגישות למשפט, והדרך שבה עושים את זה באמצעות סקרים, פשוט הולכים לאנשים ושואלים אותם באיזה בעיות משפטיות נתקלתם בשנתיים האחרונות, אז לוקחים בעיה אחת וצוללים עם הבן אדם לאורך כל המסע, שואלים אותו עשרות שאלות, האם היה לך מידע, איך השגת אותו, האם הוא היה קריא, האם הוא עזר לך, מה היו ההשלכות של הבעיה המשפטית, על הבריאות שלך, על המצב הכלכלי שלך, על המשפחה שלך, האם היית צריך להשיג עורך דין, אם כן כמה זה עלה לך, האם מצאת עורך דין, מתקדמים לאורך כל שלבי המסע, ובעצם אחרי סקר כזה, שאנחנו ביצענו אותו לאחרונה, בחודשים האחרונים לראשונה בעצם בישראל, אנחנו יכולים לקבל איזושהי מפת חום של פערי נגישות למשפט בישראל, גם לפי תחומים, גם לפי שלבים במסע המשפטי, גם לפי אוכלוסיות, בעצם לפלח אותו לפי היבטים דמוגרפיים ואחרים, ומה שנרצה לעשות בשקפים הבאים זה קצת, ממש בטעימה, יש דוח גדול שנמצא כרגע בטיוטה והוא יפורסם השנה, אבל קצת נחשוף כמה נתונים על המצב בישראל, עד כמה תובנות שלנו מלמעלה, ובזה נלך לקראת סיום. אז לפי הסקר שאנחנו ערכנו, שדיבר עם קצת יותר מ-2,000 איש בחברה הישראלית, אנחנו יודעים להגיד היום בצורה די ברורה שרוב הציבור בישראל חווה באופן שוטף בעיות משפטיות שהוא לא מסוגל לפתור לבדו. כלומר, 69% מהציבור נפגש עם צורך משפטי אחד לפחות במהלך שנתיים, כשאני אומר צורך משפטי, זה לא כל בעיה משפטית, או שיש לה היבט משפטי שפתרתי לבד תוך 5 דקות במייל, זה משהו שהייתי צריך לעשות בשביל איזשהו צעד שלא נמצא אצלי, להשיג מידע, להתייעץ עם בן אדם, כלומר זה משהו שהוא אקסטרה על עצם קיומה של הבעיה, ובממוצע אנחנו מדברים על 3.5 צרכים משפטיים לאדם במהלך שנתיים. צרכים משפטיים, מילה מאוד רחבה, עוד שנייה נראה באיזה תחומים, רק עוד, בשקף הזה אפשר לראות שבישראל, שיעור האזרחים שמתמודדים עם צרכים משפטיים גבוה ביחס לפחות לממוצע ב-OECD, כן, אתם יכולים לראות פה את העמודות הכחולות, זה בישראל לפי תחומים, וממוצע ה-OECD יותר נמוך, זה לפי דיווחים של אנשים, אפשר לפרש את הנתונים האלה בכל מיני דרכים, כן, יכול להיות שאנשים בישראל תופסים יותר דברים כבעיות משפטיות, הם נוטים יותר, זה גם דברים שאנחנו לוקחים בחשבון, אבל מבחינת הדיווח של אנשים בבעיות משפטיות שהם חווים, אנחנו יותר מבעולם. אנחנו מנסים לפלח את הבעיות המשפטיות שאנשים מתקלים בהם בישראל לפי תחומים, אז אנחנו יכולים לראות כאן את הגרף, בעצם שהבעיות הכי חמורות שאנשים מתקלים בהם בישראל הם בתחומי הצרכנות, השכנים והדיור והקנסות. הגרף הזה די דומה למה שרואים במדינות אחרות בעולם. כלומר, במובן הזה, ההתפלגות הזאת היא רגילה, אבל כמובן שהבחינה של הבעיות המשפטיות לפי תפוצה ולפי שכיחות, היא רק חלק מהתמונה, כי בעיות של צרכנות וקנסות הן obviously בעיות שהן יחסית בעיות קלות, לעומת בעיות אחרות שהן הרבה יותר חמורות, ובאמת כשאנחנו בוחנים את התפוצה של בעיות משפטיות בישראל לפי חומרה, אז הנושא של צרכנות וקנסות הולך לצד השני של הגרף, ובעיות אחרות מתבלטות כבעיות חמורות יותר. חשוב לנו לראות את כל הזוויות האלה, בגלל שבסוף כשמחליטים במה לטפל, במה להתמקד, אפשר להחליט, כהחלטת מדיניות, להתמקד בבעיות שהן יותר נפוצות, כי הן משפיעות על יותר אנשים, ומשפיעות על אמון הציבור במערכת המשפט, או בעיות יותר חמורות שנוגעות בפחות אנשים, אבל יש להן אימפקט הרבה יותר משמעותי על החיים של הפרט. ונראה עוד כמה זוויות של נתונים שעלו מהסקר, אז קודם כל אנחנו יכולים פעם ראשונה להראות גם מה ההשפעה השלילית שיש לבעיות משפטיות על חיים של אנשים בכל מיני תחומי חיים. אתם יכולים לראות כאן במטריצה הזאת בעצם למעלה את כל תחומי הבעיות, כל הקטגוריות, ולגבי כל אחת מהם, מה אנשים מדווחים, את תחומי החיים שבהם אנשים מדווחים שהבעיה פגעה בהם. אנחנו רואים בעיקר הפסד כספי, אבל בכל מיני סוגים של בעיות, גם פגיעה בתחומים אחרים. זווית אחרת של השאלות בסקר, מראה לנו גם
איזה אנשים או איזה סוג של אנשים ובאיזה סוג של בעיות אנשים עושים מאמץ כדי לפתור את הבעיה, ובאיזה נושאים למשל, אנחנו יודעים ששיעור המקרים שבהם לא נעשה ניסיון לפתור את הבעיה הוא גבוה. כלומר, יש תחומים ספציפיים שבהם אנחנו יודעים להגיד שאנשים נוטים פחות לנסות למצות את הבעיה המשפטית ולפתור אותה, ויש תחומים שבהם זה אחרת. זווית מסוימת וגם מאוד חשובה בעיניי, זה שיעור הפעמים מסך כלל הבעיות שבהם אנשים פונים לבית משפט. אנחנו רואים בעצם מהתוצאות של הסקר, שרק ב10% מהמקרים שבהם תעורר בעיה משפטית, אנשים מוצאים את עצמם בסופו של דבר בבית משפט, בין אם הם פנו אליו, בין אם הם זומנו אליו מהפנייה של הצד השני. זה לא דבר רע. כלומר, אנחנו כן חושבים שרוב הבעיות צריכות להיפתר מחוץ לבית המשפט, אבל זה רק מראה לנו שהניסיון למדוד את טיב השירותים המשפטיים בישראל, או את הפער של משפט, או התיקים שמגיעים אליו, פשוט כי הם מכסים רק אחוז מאוד מאוד קטן מהמקרים. זה מחזק את הצורך בסקרים כאלה, בדיבור ישיר עם האנשים. וזה גם מראה לנו את המקומות האחרים שאליהם אנשים פונים כדי לפתור בעיות. כמובן שכשממפים לפי סוגי אוכלוסיות ולפי אזורים גיאוגרפיים, אז גם הדברים האלה משתנים וכולי. אז זה ברמת הנתונים. אני רוצה להכניס עוד 2 דקות לתובנות כלליות. שוב, יש המון דאטה שלא אספיק להראות כאן ברבע שעה. אז עוד כמה תובנות כלליות ממעוף הציפור, ואז גם נגיעה בשני פרויקטים שאנחנו מקדמים במשרד בחטיבה בימים אלה. אז קודם כל, איזשהו וקטור אסטרטגי שאנחנו מסמנים לעצמנו, והוא נראה לי רלוונטי לכל מי שמתעסק בתחום הזה של נגישות למשפט ושל פתרון בעיות משפטיות, והווקטור הזה מדבר על 2 צירים שאליהם אנחנו מתייחסים כשאנחנו באים לעזור לאנשים לפתור בעיות משפטיות, או לייצר מנגנונים או פלטפורמות לייצור בעיות משפטיות. אז הציר העליון, כן, מימין לשמאל, מדבר על השלב במסע המשפטי שבו נמצא מי שפותר את הבעיה, והמגמה היא לנסות לפתור את הבעיות שהן כמה שיותר צעירות וקטנות, ולא לחכות שהן יתגברו, יגדלו, יהפכו לכדורי שלג. והציר האנכי מדבר על השאלה איך אני פותר את הבעיה, עד כמה אני יכול לפתור אותה בעצמי, עד כמה אני נזקק למנגנונים אחרים ולמתווכים כדי לפתור אותה. מדברים על זה שכשמקימים מנגנון חדש, או כשמנסים לייצר איזשהו שינוי משמעותי בפתרון של בעיות משפטיות בתחום מסוים, המגמה צריכה להיות לייצר פתרונות כמה שיותר מוקדמים, בשלב היווצרות הבעיה, וגם של כמה שיותר בשירות עצמי. עוד שנייה נראה דוגמה לדבר הזה. עוד 2 תובנות על המסע המשפטי שעולות מתוך הסקר. אלו 2 שלבים שאני רוצה לשים עליהם דגש, שוב, כדי לפתוח את הראש, גם אנשים שהם רוצים ליזום ולייצר פתרונות, וגם דברים שאנחנו בעצמנו שמים עליהם דגש ומבינים שהם משמעותיים. הנקודה הראשונה זה שלב ההכוונה הראשונית. שלב ההכוונה הראשונית זה שלב שאנחנו מזהים כשלב קריטי, בדרך מבעיה משפטית לפתרון, משתי בחינות. אחת, כי בכל מה שקשור לגישה למידע, היכולת של אנשים להבין מה הזכויות שלהם, אם יש להם קייס או אין להם קייס, המצב בישראל הוא מצב יחסית טוב, וזה בזכות הפרויקט המדהים של כל זכות, שהיום אזרחים, גם בעברית וגם בערבית, יכולים לעשות גוגל ולמצוא מידע יחסית טוב ועדכני שנוגע לבעיות שלהם. הבעיה העיקרית היא שהרבה אנשים, וזה משהו שעולה בצורה מאוד חזקה מהסקר, אין להם הכוונה ראשונית לגבי מה הם עושים עם המידע הזה. מה הצעד הראשון שהם צריכים לעשות כדי לפתור את הבעיה, הצעד האקטיבי, ממש הפעולה, הכפתור שהם צריכים ללחוץ עליו, הגוף שהם צריכים לפנות אליו, הטלפון שהם צריכים להרים, המכתב שהם צריכים לכתוב, איזשהו צעד. אנחנו יודעים להגיד גם מהסקר שאנשים שהייתה להם הכוונה ראשונית, שמישהו נותן להם יד בשלב הראשון, הסיכוי שלהם לפתור את הבעיה גדל בלפחות 10%, וגם תחושת ההוגנות שלהם עלתה. גם אם אפילו אם הבעיה נפתרה לרעתם, הם הרגישו שמישהו עזר להם, מישהו סייע אותם, בין אם זה מישהו, בין אם זה פלטפורמה דיגיטלית, הכווינו אותם, הם מרגישים שהם לא הולכים לבד בתוך הדבר הזה שלפעמים הוא מבוך. זה שלב אחד שהוא קריטי בעינינו ומשמעותי. שלב השני, זה כל העולם יישוב הסכסוכים באמצעים אלטרנטיביים מחוץ לבית המשפט. הרבה משיבים בסקר שהשתמשו במנגנונים אלטרנטיביים כמו גישור, כמו בוררות, וריאציות שלהם, הראו שביעות רצון מאוד גבוהה מהמנגנונים האלה. הם אמרו שהתהליכים האלו יחסית מהירים, הוגנים, זולים, ופתרו את הבעיה בצורה מאוד טובה, אבל אנחנו רואים תת שימוש במנגנונים האלה. כלומר, יש פה בעצם איזשהו מנגנון אלטרנטיבי, שאנחנו מבינים שהיכולת לפתור בעיות מחוץ לבית משפט ובצורה אפקטיבית מאוד גבוהה, אבל אנשים משום מה לא משתמשים בו. זה גם נושא שאנחנו נכנסים אליו, גם נושא שאני חושב שיכול להיות משמעותי פה לחלק ממי שמקשיב, והדבר הזה גם יכול להתבצע בין ברמה של הגישור
האנושי, כמו שאנחנו מכירים, הקלאסי, אבל גם זה דבר שיכול לקבל דחיפה מפלטפורמות טכנולוגיות שאנחנו מכירים גם בעולם, ליישוב סכסוכים בדרכים מקוונות, להתחיל לייצר את הקשרים בין שני הצדדים לסכסוך, לפני שהם נכנסים לתוך בית המשפט. נשארה לי דקה, אני חושב, אז אני רק ארצה להצביע על שני פרויקטים משמעותיים שאנחנו מקדמים בחטיבה במשרד בשנים האחרונות, נמצאים כבר בפיתוח. פרויקט אחד זה פלטפורמות דיגיטליות לאקספלורציה ויישוב סכסוכים, בלעז ODR. יש היום בפיתוח בעצם מערכת דיגיטלית שמאפשרת לבן אדם כרגע בסכסוכי שכנים, ובעתיד גם עדיין לא עלתה לאוויר, אבל כרגע העבודה היא על סכסוכי שכנים ובקנה דיני עבודה, לעשות שני דברים. אחד, לעלות עם המקרה שלו אל הפלטפורמה ולנסות לברר אותו, לברר האם יש לי קייס, האם אין לי קייס, מה היכולת שלי בתוך התיק הזה לתבוע, או אם אני נתבע, מה יכולת לעמדות שלי, לעשות את הבירור בצורה אינטראקטיבית, לא רק לקרוא איזשהו דף מידע, אלא ממש להבין את הנתונים שלי ולקבל איזושהי תובנה במערכת איפה אני נמצא, ואחר כך גם, אם יש צורך, לייצר ממש כתב תביעה בתוך המערכת ולקיים את ההליך בצורה דיגיטלית, אבל משלב כמה שיותר מוקדם, כבר שהבעיה מתעוררת, לעזור לי להבין איפה אני נמצא, לפנות לצד השני, ולנסות להתקדם עם ההליך הזה מתחילתו, ולעשות את האסקלציה בצורה רכה וכמה שיותר הדרגתית עבור המשתמש. פלטפורמה שנייה, שנמצאת כרגע גם בתהליכי חקיקה וגם בפיתוח, זה דיגיטציה ממש של הליכים משפטיים. היום יש הצעת חוק ופרויקט בפיתוח של בית דין דיגיטלי להפרות תעבורה, שהמטרה שלו זה לקחת את כל העולם של קנסות התעבורה, להפוך אותו להליך דיגיטלי, רזה, מקצה לקצה, לאפשר לאנשים, שוב, להתחיל מתחילת התהליך, מהרגע שבו אני מקבל דוח, והשלבים שבו אני יכול להבין האם אני יכול לערער, אני לא יכול לערער, מה הסיכוי שלי לערער וכולי, לעשות את כל התהליך בצורה דיגיטלית, וככה גם לעזור לאנשים לפתור את הבעיה בעצמם, כמו שאמרתי קודם, כמה שיותר סלף סרוויס, כמה שיותר בהתחלה, וגם להוציא תיקים ממערכת בתי המשפט, שהיא עמוסה גם ככה, וזהו, זאת הייתה הרבע שעה שלי על Access to Justice בישראל, מנקודת המבט של חטיבת אסטרטגיה במשרד המשפט. יאיר, תודה רבה. אני רק רוצה להעלות פה כמה שאלות שהועלו בצ'אט בזמן שדיברת, לתת לך איזה ממש 2 דקות להתייחס, כדי שגם שאר הדוברים יספיקו. השאלה הראשונה הייתה, הסקרים בעצם בודקים רק מה שאנשים מזהים כבעיה משפטית, איך אתם יודעים לנטרל או לגלות בסקרים שלכם מה הם באמת היקף הבעיות המשפטיות שאנשים מתקלים בהם. ועוד שאלה שעלתה בנוגע לנקודה האחרונה שאלה, איך מתמודדים עם נושא של אוריינות דיגיטלית כשמנגישים שירותים באמצעים דיגיטליים בעצם לציבור. אוקיי, אז לגבי השאלה הראשונה, באמת המתודולוגיה של הסקרים האלה אנחנו לא המצאנו, יש ממש פרקטיקה של ה-OECD שאנחנו שאבנו ממנה והתייעצנו עם מי שכתבו את הטקסטבוק שם, ובאמת המתודולוגיה אומרת שלא שואלים את האנשים באיזה בעיות משפטיות נתקלתם, אלא נותנים להם איזשהו בנק של נושאים שאנחנו מזהים אותם כנושאים משפטיים, אבל כותבים אותם בשפה שהיא לא משפטית וגם לא מתארת אותם כבעיה משפטית, שואלים אנשים האם נתקלו בבעיות האלה, ואחת מהשאלות זה גם האם זיהית את הבעיה כמשפטית. כלומר, אנחנו כן מנסים לייצר גם בתוך לדוגמה, בעיות שכנים, אלו בעיות שאחוז מאוד מאוד גדול של האנשים לא מזהה אותם כבעיות משפטיות, למרות שלפעמים יש להם פתרון משפטי די קל. כלומר, האם דייר לא מסכים לשלם ועד בית, זה משהו שיכול להתאפס בהרבה בניינים אולי כבעיה חברתית, אבל יכול להיות שדווקא מנגנון משפטי שהוא מאוד מאוד פשוט, ואם שני הצדדים היו מבינים שיש חוק שמחייב בעניין הזה, הדבר נפתר בהרבה יותר קלות. אז כן, אנחנו מנסים למפות גם את הבעיות וגם את השאלה האם אנשים מבינים שהן בעיות משפטיות ומה ההשלכה של הדבר הזה יכול להיות לפתור בעיה. לגבי הנושא של אוריינות דיגיטלית, אז כן, התפיסה אומרת שאנחנו לא הולכים לכיוון של דיגיטל ולא מסתכלים לאחור, אלא כל מקום שאנחנו מייצרים פתרון דיגיטלי, אנחנו נותנים גם פתרון לא פחות נגיש לאנשים שהאוריינות דיגיטלית שלהם היא נמוכה, וזה יכול להיות בכל מיני דרכים. זה יכול להיות בדרך של הקמת מרכז פיזי, שבן אדם יכול לבוא לשם ולקבל עזרה לעשות את ההליך הדיגיטלי,
ובמקרים אחרים, גם חלופה שהיא לא דיגיטלית, אבל זה בהחלט נלקח בחשבון, כלומר זה משהו שהוא לגמרי על השולחן, לגמרי מודעים אליו, ובכל פתרון דיגיטלי יש תמיד את האלטרנטיבה שמתאפשרת לאנשים שהאוריינות דיגיטליים שלהם נמוכה, או שרוצים לעבוד בדרכים לא דיגיטליות. Thank you very much. So we'll switch now to English, and we want to welcome Sue to present her topic. Let's put you on the spotlight for everyone. And while Sue puts on her slideshow, I just want to remind our partners for this webinar. So we have the Shamgar Institute for Digital Law and Innovation with us here, and the Yuta, whatever it says here exactly, Office of Legal Services and Innovation and the Ministry of Justice. Yes, Sue, thank you so much for coming. Thank you guys for having me, and good evening. I appreciate this opportunity to join you and the perspective of future engagement and collaboration with the justice tech community there in Israel. I understand that English is not most of your first language, so I will try to speak slowly. If Omer and Vachen want to wave at me if I start to speak too quickly, please let me know. So I am the Executive Director of the Office of Legal Services Innovation in Utah. And as Omer already indicated, let me see if I can advance this from the World Justice Rules of Law Index ranks the United States 115th out of 140 for the accessibility and affordability of our civil justice system. And of high income countries, the United States ranks dead last. So we have a lot of work to do in terms of meeting and bridging that access to justice gap. Oh, that is not what I wanted to do. So as Bachan and Yair already indicated, in the United States, most Americans do not get legal help with their problems. They don't know they have a legal issue. And as you were talking about, even surveying people and helping them understand what constitutes a legal issue, because it permeates every aspect of our lives, and people don't engage and recognize it the same way they might a medical issue. And they don't get help because they don't know where to find help, and they don't know or don't think that they can afford it. So each year, half of American households face civil justice problems. That's more than 100 million people living with a civil justice problem. At the bottom there is an ILS publication. They did a 10,000 voices study where they did a very comprehensive multi-year study of Americans to identify legal needs and how they engage with the legal system. They found that only about 14% of cases and legal needs end up in court. And in court in Utah, about 90% of civil litigants are unrepresented. So even if they get into court, they don't get the legal help that they need. They're often forced to do it pro se without any representation. However, as lawyers, we often think of access to justice in a very narrow context for low-income people or those people unrepresented in court. But we know that the access to justice gap is actually much broader and brings in moderate income individuals and small businesses as well. So Utah's response to the crisis, we started with the Self-Help Center. So the Utah Supreme Court created a help center at the court. It's online and it's by phone. It's accessible by phone 7 days a week. And their online resources include do-it-yourself forms. So the Self-Help Center and the Utah Supreme Court created a committee on resources for self-represented parties. That's quite a mouthful, but this committee approves court forms. So if you go on to that utcourts.gov, there are hundreds of forms that anyone can download in PDF or Word and type in and then file with the court. So now the court also has e-filing during the pandemic for pro se litigants as well. There's also the online court assisted program. That is a program where people, it's kind of like a guided system to file divorce or respond to an eviction
complaint. And this was just the response to people wanting more do-it-yourself client-centered resources. Then shortly thereafter, they launched the Licensed Paralegal Practitioner Program. This allows paralegals to get licensed to practice outside of the presence or supervision of a lawyer. So initially, as Yair was kind of talking about, we focused on the most needed areas of law, which were landlord-tenant, debt collection, and domestic. These were the largest group of people unrepresented. And so licensed paralegal practitioners were kind of narrowed into those disciplines, which resulted in only about 25 being licensed to date. There were a lot of barriers to entrance, like they had to take an exam and some classes, and they also had to do a substantial number of hours practicing under a lawyer. So far we only have 25, even though it's been online since 2017. The Utah Supreme Court then did an online dispute resolution project, and this is kind of alternatives to resolve issues outside of court, so trying to get upstream. And this allows pro se litigants to engage and have a mediator online in an online form and try to resolve conflict short of going to court. And then most recently, the Utah Supreme Court launched the Office of Legal Services Innovation, which I currently run, and a legal regulatory sandbox. Now, the sandbox is a testing space. I know that's kind of a strange word. I don't know if everyone understands what we mean by sandbox. I thought, playing in the sand as a child. But it's a testing space similar to what has launched around the world on fintech to allow innovative service models and innovative business structures to try to engage in a marketplace of law. So I wanted to talk a little bit about that legal regulatory sandbox. There's 3 primary type of services we've seen. The first is alternative business structures, and we took that title, ABS, from Arizona, as they were the first to launch the ABS structure. And this allows lawyers to partner with non-lawyers in new types of businesses. So I assume it's very similar in Israel that you can't have non-lawyers own part of a law firm. Non-lawyers can't employ lawyers unless it's for the company. And so this allows different structures and lawyers to engage with non-lawyers in new different ventures, also to take outside investment or to employ lawyers. So that's the first that we're seeing a lot of people coming in because it's the easiest to launch. A lawyer just taking outside investment can come in the sandbox and immediately start offering services as an ABS. The second that we see is alternative legal providers. And this is where it gets exciting with software, as well as non-lawyers engaging in the practice of law. So we allow the suspension of the unauthorized practice of law. We don't prosecute anyone for practicing without a license. We allow them to come into the sandbox and provide those services. And then the last one is intermediary platforms. And this is just anything that's connecting consumers with lawyers in a way that might require a waiver of some rules that govern lawyers. For example, an intermediary platform that wants to hold the funds for the client until the lawyer completes the work. They couldn't hold those funds without violating current rules of professional conduct. So we allow intermediary platforms to also be regulated in the sandbox. Now, in terms of regulation, I don't want to get too far into the weeds, but just as a little bit of a heads up, this isn't just a carte blanche, you get to do whatever you want. They have to submit regular data reports, which are pretty robust, telling us what the service was, how much the consumer paid, what the outcome was, and if there were any complaints. Then we also do pre-launch service assessment for alternative legal providers. Anyone who doesn't have a lawyer involved in their entity must show that they're competent to provide the services that they're offering. And then also post-launch audits. There are 2 attorneys that will gather service files and audit them for quality after they have completed about 30 services in the sandbox. And then managing risk. This is a data-informed
process. We don't have any requirements to enter the sandbox, but with that data set, we're able to identify if there's potential consumer harms. We also have enforcement authority delegated from the Supreme Court. So if somebody is out of compliance, we can notify them that they need to deliver, that there was a complaint or that their data was insufficient. And then there also is consumer service surveys that are optional that any consumer can fill out. They also can go on our website and complain. Third parties can complain, other states can complain, other countries can complain. And then we investigate each of those complaints to make sure that they are not harming consumers. So it's a pretty robust regulatory oversight. It's not deregulation. It's just a new imagined way to regulate legal services. So I want to highlight a few tech sandbox entities. Conquer Your Contract. So this is Law Geeks. This is an Israeli company that uses AI to develop business contracts. Most of their data to date shows that they have been helping small businesses. And as a moderate alternative legal provider, they have undergone an audit. And in looking at their service files, they were deemed to be delivering high quality good services. So another one that I saw on Bachen's slide, even though it was not in English, was Daro AI. And I forgot that that one is also an Israeli company. That is one of those intermediary companies that look at corporate compliance and then connects potential cases with attorneys in one of those intermediary platforms. A couple of other examples, Raza is a company that uses AI-enabled software as well as alternative legal providers to help Utahns determine if they're eligible to expunge a criminal record. So they're using both software and humans that are non-lawyers to deliver legal services to consumers. Another one I have on that slide there is Estate Guru, and this is an ABS. So it's financial advisors partnering with lawyers to develop online estate planning services. So they address both end of life and financial issues with dividing or dealing with an estate after somebody has passed. And there are several others that you can find on our website. Hello Divorce helps people with divorces online. Nuttall Brown Coots developed an online tool to assess personal injury claims. Off the Record is a company that connects people with traffic citations with lawyers. So we see a lot of innovation happening in the tech realm because I think it just creates so much accessibility for people and has the potential to really improve access for the masses. So, Omer, you're going to let me know if there's any questions, right? Because I'm not going to be able to read them in Hebrew. Okay, just wanted to make sure. So just a couple of lessons that we can share, hopefully, and I think this is going to be a good long-term collaboration across the world. But as Bachen mentioned, we're about a decade in, and I think you guys can skip over that decade and just go straight to enabling technology because the technology is so much more robust. But a couple of things is the strong support from people in positions of power. So none of this would have been possible without Justice Himonas, who was a Supreme Court justice for the past about 8 years on the court. And he led a lot of these initiatives, and having that court involvement and court-led initiative really gave credibility to the project. The Utah State Bar, which is the attorney organization that governs and regulates attorneys, their leadership has also been involved and had a seat at the table all throughout the course of development. And then legislative support is the one that we didn't do as good of a job at, and there has been some opposition. So in Utah, the legislature does not have any part in the regulation of the practice of law or the operations of the Utah State Bar. So I think we should have brought them on because there was a lot of opposition from certain parts of the legislature and primarily personal injury lawyers.
that we maybe could have avoided had we brought them on a little bit earlier. So I do think even though it's difficult, those initial conversations of bringing everyone along, it's better to have those difficult conversations early than having somebody come and try to shut it down, like what happened in California. The legislature kind of stopped all momentum from the working group due to that conflict. The other is messaging. I think just like having the people at the table, we need to engage the people that are opposed to the project and bring them early on into the process. There's now a Legal Services Innovation Committee. So I have a board that's an advisory committee to the court that kind of helps with those, that we can give people a seat at the table. So anyone can apply to be part of the LSI committee, which oversees the sandbox and oversees the innovation office and has a vote on applications to recommend to the court. And I think the big thing for lawyers is to highlight that this is an opportunity, not a competition, that lawyers can engage with technology and come up with new innovative ways to reach consumers. As we noted, so many people, 86% don't get any legal help. So there's a huge untapped market that if lawyers will take the initiative and develop technology or partner with tech companies, that we can actually develop more services for consumers. And then some of the challenges, it's interesting to bring up complaints with tech companies because they have a very positive error culture. Tech companies want to improve their product. And so when you tell them that something was amiss or something didn't work or they had the wrong law associated with something, they quickly want to go in and improve that and they welcome that feedback. Whereas lawyers have a very negative error culture where we often want to avoid anyone telling us we did anything wrong. We don't want to get reported to the bar. We don't want anyone to say that we did something wrong because it's reflective on us personally. So that's been an interesting dynamic with tech companies. Also, lawyers are really resistant to data reporting, and frankly, they're really bad at it. So any of you who are data analysts and are going to be reviewing data from lawyers, just know it's going to be dirty data that's going to take a lot of effort to improve because we lawyers are just not very good at reporting data. And a lot of lawyers are resistant to any sort of competition in the market because they've had a monopoly for so long that I think, again, that messaging to try to help them understand that we're not trying to take their jobs away, that there always be a position for them to present to court, to negotiate, to mediate, but the data, the technology can help them do it better. Also, the marketplace, we have seen that some people invest and enter the sandbox, and then they don't have a demand for their product. And so they end up withdrawing from the sandbox. And that's a natural occurrence in a marketplace, that's just going to happen. And then also tech companies that are really developing an innovative product could be in the sandbox and have to have a lot of hand-holding for a long time because it takes longer to get investment and to develop a product and a prototype and to launch. So the Utah Supreme Court finally created kind of a provisional authorization to give people a go-ahead, an order that says, yes, you can do this, so that they can go out and show that order to investors and say, see, we're not doing something illegal. You should give us money and then we will develop this product. And often people are taking about a year in that provisional status to develop and get investment before they're actually ready to launch and provide their service. So those are some lessons learned and some other information that might help. And then since the project's launch in October, we've had nearly 50 authorized entities who have delivered more than 40,000 legal services. And those have reached consumers at all economic levels. The most common categories are federal benefits, business, accident injury, end-of-life planning, domestic, consumer, housing, and immigration. We used to track the zip code. So this is only a map of the United States, but we actually have reached about 6 or 7 countries as well. And it's going to continue to grow with the scope of
of where technology can reach, because we're not limited to geographic boundaries. You're not limited necessarily by the type of law, if it's a Utah jurisdiction or a federal jurisdiction. Especially immigration, we're finding more and more companies popping up in other countries to help people immigrate to the US. And so it needs to apply US immigration law. But I think this is going to continue to grow. Thank you. Thank you very much, Sue. For the sake of time, I think we'll go straight ahead to Amit, and then we'll kindly ask all participants to stay with us for a few more minutes so we can have another Q&A session for both Amit and Sue. And so, Amit, please go ahead. You're still muted. Okay. Can you see my screen? No, we cannot see. No. Okay. Okay, so here it is. Yeah, thank you. And as you can see, I have 15 slides, but like the kids do, you know, I'm going to do a double speed and see who survives. No. So it's quite difficult after this wonderful presentation by Sue to go back to 30,000 feet and talk about legal policy and dealing with risk in the Israeli perspective, but I will do that in several minutes. Like any good ex-policymaker, I used to be in the government for a long time. It's so nice, this Yuta project, that immediately you ask yourself, how can we bring it here, and what are the considerations one should look at when developing these types of justice tech and legal tech projects. And I recommend everyone here who is interested to read Yuta's manual on their website. It gives a lot of detail about their way of thought, which is very pragmatic. Not everything matches the way our legal system works, but it is very developed. So my basic plan was to describe in very briefly the way law policy and technology interact and the Israeli AG guidelines about digital transformation, because at the end of the day, or at the beginning of the day, access to justice is something that the state should give to the public, and it's a public service. But it involves technology, and when it involves technology, there are two things to note here. The first thing is that technology is a means and not a goal by itself. It is supposed to promote a more effective and more participatory access to justice. And the other thing is that technology is not without risks, and we need to mitigate these risks. And generally speaking, the technologies that we are looking at are developed by the private sector. So government in this context has two roles, basically. One is to make sure that the procedures that it is developing and providing to the public are secure and net positive. And the other thing is to oversee private sector technology as far as public interests are involved. And as you can see, I had a very ambitious plan to describe in general this activity, and then describe a bit risk management, and finally talk about why sandboxes are the regulatory tool that we can use to balance between our desire for innovation and our lack of knowledge about the way risks can play on the ground. So very basically, I point our Israeli audience to the Attorney General guidelines about digital transformation. These are guidelines that were fashioned with experience, and I point to them even though now I talk from an academic point of view, because these guidelines not only talk about what is known in law and technology as the functional approach, how do we provide the technical service such that it's like the service in the old world, but they also talk about the impact on populations and on the distributive justice, etc., which is a very important consideration when we talk about access to justice, because we want to make sure that these very weak populations that now we offer them shiny new technology indeed can empower them and not
create another imbalance of power. So this is something that the Attorney General's guideline talks about. And for lack of time, I'll just hope you can get impressed by the graphics by the Ministry of Justice. It talks about a straightforward risk management exercise, looking at the impact of this digital transformation. So think about the criminal or the civil justice process that we've just discussed, or what the Ministry of Justice had described in the beginning of changing the way that land disputes are settled. We need to look at the process offline, and then where technology disrupts it, and the risks that are created and the possible impacts. I was asked to describe AI, and so I will mention again the OECD AI principles, because these are principles developed in the same line of thought that we have discussed up till now, to talk about how we harness artificial intelligence technology in a way which puts humans in the center and deals with the risks that they create. So I don't have the time to go into all of these principles and the way they are applied. But again, here we're talking about a risk management exercise, looking at these principles and how they meet reality. And from a private sector point of view, this means that we need to locate the risk and deal with them in advance. So if I'm a private sector company developing technology for one of these sensitive operations, I should look at these risks and deal with them in advance, what is known as information governance. And together with the TMA CISO Village, I collaborated to publish a paper about the use of generative AI, which is very popular now, and also we've heard an example of legal contracting. So anyone interested in the risks can look at this paper, which elaborates the risks and some mitigation measures. And in the positive spirit of this webinar, the title is Enabling Business to Make the Generative AI Leap. So we're looking at a net positive solution. And my final slide goes to, again, the ingenuity of what Yuta has done, in the sense that we need to create clarity where we have uncertainty. And so when we want to make private governance meet public goals in harnessing new technologies, a sandbox, a place where regulators can experiment and companies can experiment as well, is the best place to see if how we recalibrate our rules and our goals using technology. And as Sue very politely mentioned, lawyers are bad with data. And when we're talking about regulatory impact assessments or sandboxes, we need people that know how to run experiments. Some of us have done that in our advanced studies, but they don't teach that in law school. We're more of the normative type. So it's very important to be able to say, these were our expectations. This is how technology affected the goals and the possible benefits, such that we can have a net positive solution, harnessing technology where it promotes our goals, here access to justice, fair process, etc., and does not create excessive risks or new risks. Thank you. Thank you very much. You met the deadline very well. Let's see if we have any questions. I see Sue had managed to answer the questions within the chat. So do we have any or any of our participants? I want to say something about another event that the Shamgar Center is holding. So at May 8th, the Shamgar Center holds an event on freedom of expression and digital platforms. And I think Shelley sent something about it in the chat. So everyone who's interested, you guys are welcome to follow us in our website, justlawhack.com, in all of our digital assets at Facebook and LinkedIn. Please meet Daniel Sudri, our social media guy, who actually puts all of this together. And we really thank you for coming along to the panelists.
and to all of the crowd, and hope to see you again at other events. Did I say everything, Omer and Shelly and everyone else? Yeah, and thanks a lot for our panelists. It was fascinating. We hope to see you all in upcoming events. And if anyone has any questions, you can try to send these through us, and we'll contact the panelists, and we would be very much happy to have a discussion about these topics, and continue the progress made by everyone. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Have a nice evening. Thank you so much.